Okay, guys, good evening and welcome back. So, hope you guys are doing well. So, Good evening. okay, can you hear me, guys? Good evening. Can you hear me? I'm audible to you? Yes, right. Yes, sir. Very good. So, hope you all of you will turn on the videos, right? I'll give you a few minutes because now I think you just came from school or any other things, right? Okay. So, by the way, let's continue the class, right? We are discussing the purchase journal, sales journal, and the general journal lesson. Am I correct? Right? Okay. I think last week I have finished the purchase journal part, right? So today we need to start the sales journal part. Understand? Right? Okay. Now in here, when it comes to this part, uh, before that, last week I finished only two things out of the four things in here. In here there are like five transactions in the activity number two, page number 136, 37. Got it? Out of that, I finished only number first two. Got it? Okay. So then rest of the three I ask you to do as a homework. I will do these things in the paper revision class. Got it? Hello, can you hear me? Right? So nice. Then the other thing, you need to draw the ledger accounts also in here. And in my tube, there are like other additional homeworks related to the sales journal. Sorry, uh, related to the purchase journal, right? 1, 2. මං කිව්වා කරන්න කියලා. Hope you have done these things. Okay, let me quickly discuss. The following is the sales condition extracted from an invoice, right? I'm going to do only the one first thing. 5 slash 45 slash net 90. What is the time given to settle the debt, guys? 90 days. 90 days. 90 days. Right? The percentage of the discount mentioned in the above sale condition, 5%. 5%. 5%, right? So within which time period should the loan must be settled to receive the trade discount? 45 days. 45 What days. do I do? Okay. So let's do the other things in the paper revision class, right? Today I'm going to start the new part, sales journal, right? Okay. Last week I have finished the purchase journal. The purchase journal means that prime in the book which we record the credit basis purchases. Understand? Right? So that is the prime in the book which we record the credit basis purchases, right? So to record a transaction in a purchase journal, there should be two criteria. First thing, we record only the purchases of trade goods, understand? Right? Trade goods. The second condition is it should be a credit basis purchase, not a cash basis purchase. Low, right? Okay. So secondly, what I'm going to do, sales journal. What is the term called sales journal? This is the next prime into books, the fifth prime into book we are going to discuss. Up to now we discussed cash book, petty cash book, bank account, right? So purchase journals. We have fully finished five prime into book, and we are going to discuss sales journal. So this is a special announcement and special notice to you all. What is the suggestion? Magiradita. It's a class. About Abhivan, sir? Revision. About Abhivan. Is it about education side or the fun side, sir? Not fun side. Okay, then I could understand education. Oh, good. Okay, education part. Extra class. Quiz. Quiz. There should sooner there will be a quiz covering up to generals from the lesson number 1. Okay, so I'm going to prepare it. Okay, so covering the first lesson to 10th lesson. Got it? Okay. Saham. Questions. Sir, Oh, my own questions, not for extracting from anywhere, right? Will be a tough one. sir. Yes. Sir, make a team quiz එකක්ද ඕන තනියෙන් කරන quiz එකක්ද? එවුනේ. Sir, Team. team විදියද කරන්නේ ඕන තනියෙන්ද? ටීම් එකකටද තනියමද කියලා දාන්න. Yes, Oh, sir. sir. ඔව් තනියෙන් කරන්න. group match නේ exam එකේ ඔයගොල්ලන්ට group match ගහන්න
individual match තමයි ගහන්නේ. one man show එකක් තමයි play කරන්නේ. සර් කොහොමද එක්සෑම් එකේදී ගොඩක් අය කොපි කරනවා ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ ටීම් එක. Right? Okay. So the examination will be in near future. I'm not going to tell the date. Right? So next week වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සතිය වෙන්න පුළුවන්. මම අහන්නත් එපා. ඊට පස්සේ සතිය වෙන්න. ඊට පස්සේ සතිය වෙන්න පුළුවන්. මං කියදෙන්න. Sir, November ඇතුළත වෙනවා නේද? Right? So it's Sir, like a November. spot test, right? ඒ කියන්නේ අර එකපාර අර ඔගොල්ලෝ අර බස් එකේ යද්දී අර ටික්කෝ පැනලා චෙක් කරනවා වගේ තමයි වැඩක් තමයි ඒක. තේරුණාද? දෙන්නේ ඕකේ නෝ මම ඊට පස්සේ unexpected එකක් සර්. ඔව් මම ලොග් වෙච්ච ගමන් හැමෝගෙම ෆොටෝ එකක් ගාගන්න. පාටිසිපන්ට්ලා දිග පේනවා. ක්විස් එක දානවා ගෲප් එකට. සහ ඒකට කවුරු හරි ලියුනොත් නම දිනනවා ගෙදරට කතා කරලා අහනවා එයා ලියුනේ ඇයි. තේරුණාද? Everyone should do it. Understand? Right? ඉතින් මම දෙන්න සති හරි මේ next week උත් නෑ ඊට පස්සේ next week තියන්නේ නෑ. ඒකට හේතුව I'm going to give you a considerable time period to study up to here. Got it? Understand? Right? So study everything up to here. If you have any matter you can ask it. Okay? කිව්වේ නෑ කියන්න එපා. Right? So during the 2 hours you need to answer the whole question. Sir, කොච්චරක් තියෙනවද questions? සමහර MCQ 200ක්. Sir, එහෙම කරන්න Oh, එපා. oh, sir, No, that's too much. That's not unfair, enough, sir, sir. for me. No. Sir, that's not enough, sir. Tuan, Not enough. Not Okay. enough, sir. කටපාගෙන ඉන්න. කටවාගෙන ඉන්නවා. 400. Still not enough. අනේ Another sir, 100 හොඳට නැති. Right. another 100, 500 will be Because enough. I'm going to No, include sir. both. Tuan, Right. Because I'm going to include both BS and accounting. Got it? Right. So sometimes for an example, think like that. I'm going to give you 10 cash transactions. I'm going to ask what is the cash balance at the end of the month. You need to prepare the cash book quickly and you need to get the balance and tick the answer. That's it. So if you do the working correctly, then I can have a clear idea. You know the cash. Understand? Think about purchase journal. I'm going to give you 10 types of purchases, including cash purchase and credit purchase. Not only that, credit basis, non-current assets purchases, and everything I'm going to mix it and I'm going to give you like 5-6 transactions. I'm going to ask like, what is the amount that debit to the purchase account at the end of the month? Which means the purchase journal total. සර් Yes? සර් වචනවල තේරුම අහනවද? Oh, I know. For an example, what is the difference between trade discounts and cash discounts? Okay? ඒ කියන්නේ definitions. Or definition. ඔයගලන්ට අර මම platform එකකින් කරන්නේ. තේරුණා? Understand? Is it clear to send me a thumbs up? Study, because main thing most of you guys are not studying. Not doing the homeworks. දාගන්න බෑ. Benuri, good morning. Right? සර් එතනම MCQ 200ක් දෙනවද? Oh, අනේ sir turn on the වැඩි. videos. They see at least 200. Minimum 200. මිනිමම්. Yes. For a Maximum? like think like this. Think about a BS fiction. It will take like 20 seconds. Less than 20 seconds. BS. Huh? What is the act relevant to sole proprietorship? Number 7 of 2007. The same ordinance number 6 of 9. This is the name audience now. ඒක ඉයලා ඒක ආන්සර් සිලෙක්ට් කරන්න තප්පර 20ක්වත් යන්නේ. යනවද? නෑ. ඒතන එක විනාඩියට ප්‍රශ්න දෙකයි. How many minutes you have got? 60 minutes into 2. 120 minutes. 20 minutes. You have 120 minutes. So I can give you 200 MCQs. Fine. Sir, මෙහෙමයි sir. 200 MCQ ඒ තියෙනවා. කියන්නේ 1 minute and ඕන. යාරේ MCQ මේමයි. මම weight තියලා තියෙන පොඩි ඒවත් දෙනවා ලොකු ඒවත් දෙනවා. Right? සර් ලොකු ඒවා දාන්න කෙනෙක් අන්තිම එක ප්‍රශ්නයකට දෙනවා 1.66 නේද? 7. 1 minute ඔව් and sir. 60 seconds. 6 seconds. ඒ ගොඩක් 6 ඒවා තියෙන්නේ. ඒක ඉතින් 3. 9 6 and 1 7. Right?
Okay, let's start the new lesson. In your writing book, write the new topic, sales journal. Right? Sales journal. Hope you have the tute with you. Turn on the videos. The house ගන්න එපා. අද මොකද shirt ඇඳලා. අද shirt ඇඳේ මේ next year video එක shoot කරා 2025 video. Right? The introduction video. So I need the feedbacks from you. I told, right? Hope you can remember. මට feedback video එවන්න පුළුවන් අය. මට grade 11 අයගෙන් ආවා grade 10 එක්කෙනෙක්ගෙන්වත් තාම ආවේ නැහැ. Only single medium one I got, right? So hope you will send me some like less than 1 minutes. I need a feedback video, right? Then I can include it, right? So I can include it in my next year promotion campaign. I'm going to do a huge campaign, right? So because I'm going to start the A levels also next year from January onwards in here, right? So now I'm doing A levels in outside, but next year Abhimanyu will start classes in here. So I'm going to do A levels in here. Sometimes I will do some Excel classes also. Accounting. Sir, Yes. sir අපිට කෙලින්ම ඇඩ් එකක් හදාගන්න පුළුවන් නේද Google News වලට? Ad එක ඔව් ඇඩ් එකක් සර් TikTok වලට දාන්න පුළුවන් YouTube වලට අවුලක් දාන්න. ඕන එකක් හැබැයි minimum maximum time 1 minute, less than 1 minute. Right? Okay, so let's start about the sales journal, right? You know, so what is the term called sales journal? So we record credit basis sales in the sales journal. Should be only the trade. Is it clear to you guys? We record, don't sleep. Go and drink some water. Hurry up. Go and drink some water and come back. Go. Hurry up. Right? Mune tiye phone එක ඊට පස්සේ අත්තුවක් කළා තියේ මූනේ. Right? ආයෙ තැල්නොත් එහෙම මල කෙලියක් වෙන. Right? Okay. So others එක දැන් video on කරන් ඉන්න කියන්නේ කට්ටියට ඒතර නිදි නම් මට පේනවා. video on කරන් ඉන්න. අස්ති. Sir, Yes. ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ලොකු දැවෙන ප්‍රශ්නය. Sir, World Commerce Day තියෙන මොන දවසද? ඒක මම දන්නේ නැහැ. World Commerce Day ගන්න නම් දන්නේ ඉස්කෝල කොමර්ස් day නම් තියෙනවා. World Commerce Day එකක් තියෙනවා. අපේ නම් තියෙනවා සර්. Right. Search from the Google, then you can get the idea. Right? Okay. Now look here. Credit basis sales of the trade goods we are recording in the sales journal. Understand? Now you know in purchase journal we record purchasing goods from creditors. Understand? In sales journal we record the transaction selling goods to debtors. Understand? Is it clear to you guys? Two criteria should be satisfied. First one, it should be a credit basis, it should be a sales, trade goods sales. Understand? Second criteria, it is a credit basis sales. Understand? Two criteria, selling trade goods, and the other thing, it is a credit basis transaction. These are the two criteria to satisfy. These are the two criteria which we record the transactions in sales journal. Understand? Right? It is also similar like purchase journal, right? So it's not performing dual function. Okay. So what are the columns? Date, invoice number, this customer. In purchase journal, the column was supplier. In here, customer, because we are selling goods to customers. Understand? Value and the ledger page. So at the end of the month, what we do in here, so if there are trade discounts, we deduct the trade discounts from the transaction and we are writing the net value. Understand? Hello, right? So we are writing net value. At the end of the month, we get the total of the sales journal and we are recording, writing credited to the sales account. At the end of the month, we are crediting the total to the sales account and we are debiting to the relevant debtors account. Understand? You know, hope you can remember about the sales journal, purchase journal double entry. We debit the total of the purchase journal to the purchase account at the end of the month.
Remember, right? And we are crediting to the relevant creditors account on the transaction date. Got it? Right? So when it comes to sales journal, we get the total of the sales journal and credit to the sales account, and we are debiting to the relevant debtors account on the transaction. That is how it goes. It's easy, very, very easy, right? If there are any cash discounts, then if we are giving cash discount to debtors, okay, once they pay back, we are recording in the cash, cash book and the cash side recording in the cash book, okay, right? So quickly, let's go to the sales journal. When a business sells trade goods on credit, such transactions are recorded first in the sales journal. When selling trade goods on credit, an invoice is issued to debtors. This document is known as the sales invoice. The business retains a copy of the sales invoice. The sales invoice is the source document for recording the transactions in the sales journal. The price mentioned in the invoice may also be reduced by a certain percentage when selling on a credit basis, right? Sometimes, when we are selling on the credit basis, we are reducing the price. That means it is a trade discount, not a cash discount. Got it? Right? So this deduction is the trade discount. The net value after deducting this trade discount is recorded in the sales journal. The transactions recorded in the sales journal are posted to the ledger periodically, right? So periodically, right? Okay, so there is an example. අද ගොඩක් අය ඉන්නවා වගේ වෙනදට වැඩි කට්ටිය පොඩක් අද වැඩි වගේ. ඉතින් ඔන්න කරන් ඉන්න අද හොඳයි. ඔක්කොම ඉන්න නිසා දැනගන්න පුළුවන් ළඟදී එක්සෑම් එකක් තියෙනවා. right? කොහොම මතක තියාගන්න. right? ඉතින් ඔන්න කරන් ඉන්න කලපන්නන්න එපා. සර් ඔව්. බැලුවාම මොන දවසද කොමර්ස් ඩේ තියෙන්නේ? කවද්ද? පාස්ටර් August 15. Right. Okay. Right. So the following invoices with the net values are issued by the Amarasinghe business, which buys and sells consumer goods. These are the invoices. Invoices means, so the source document invoice means it is a credit basis transaction. If it is a cash basis transaction, now when the cash receive, we issue receipt. When the cash receive, we issue receipt. When the cash payment, what is source document we issue? Payment voucher. Understand? So if it is a credit cash basis sales, these should be receipts. Understand? But in here, these are the invoices. Invoices mean credit basis purchase or sale. Understand? Because in the credit basis purchases, we are issuing purchase invoice. In the credit basis sales, we are issuing sales invoice. Date, invoice number, buyer, and the value. Then what happens? The invoice number order rate 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. මොකද sale කරන එක්කෙනා කොහොමද source document එකක් හදනවා. But can you remember I told you when it comes to purchase journal, purchase, sometimes we are not preparing purchase invoices. Hope you can remember that. අර sales invoice එක එවන එක්කෙනාට seal එකක් ගහලා අපි අනිත් පැත්තට දෙනවා. මතකද මම කිව්වේ? Right? ඒකයි there is no any order. වෙන වැඩ කරන්න බෑ. Look here, don't do any other things. ඉස්සරහා board එක කෙලින් බලන්න. Hello. Abdul, look forward. Abdul, Ronaldian. What are you writing? විචාරවත් දිනවත් දන්නේ නැහැ කොමර්ස් පන්තියේ. යන්න බෑ. කෙලින් බලන් ඉන්න ඕනේ. දාගෙන ලියන. Look here. මාගේ දැස් දිස් බලන්න. මෙතම් පැටන් ඔබ බූරුවෙක් වැඩ කරන්න බෑ. එලින් බලන් ඉන්න ඕනේ ගැම්මල. Right? Right. Okay. So in here, invoice number 65, 38, 43, 168 and 140 means these are the
sales invoice and we are not preparing it again in the purchase invoice. Understand? අපි field එකක් තියලා ඒකම ගන්න. Right? ඒක ඒ number එකම ගන්න. හැබැයි මෙතනදී you can see a order 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Understand? Right? So these are the net value. So buyer means what? Our customer. Ratna, Kumara, Ratna, Mahanama, Indika, Mahanama, these are debtors. Understand? These are debtors. All these people are debtors, right? So value, you can see no any discounts in here. How many accounts we need? You know, we need sales account and we need debtors account. How many debtors are there? Ratna, Kumar. Again, we are not taking an account for Ratna because we already have Ratna's account. For the ledger එකම නමින් accounts දෙකක් තියෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. මතකද මම කිව්වේ? Right? Ratna, Kumar, Mahanama, Indika. 4 ledger accounts for debtors and 1 sales account. How many accounts we need? 5 accounts. Understand? So you can see this is the sales journal. Date, invoice number, buyer or the customer, total value and the ledger page. I told you at the end of the month what we need to write, credited to the sales account. Understand? Right? Sales account එකේ total එක credited to sales account කියලා දාලා month end date එකට තමයි sales account එක credit කරන්නේ. Debtors වල transaction date එකට තමයි debit කරන්නේ. අංකිත තියෙනවද බලන්න. Ratna, you can see sales 5,000, 8,000. Kumar sales 12,000. Mahanama sales 13,000, 6,000. Indika sales 7,000, 7,000 and 17,000. What a pain of the credit entry එකයි තියෙන්නේ. What a pain of the so many debit entries are there. Transaction again transaction debit number to only one entry for the credit. Understand? Is it clear to you? We can limit the credit entry. When we limit the entries, our ledger will be small. It's easy to extract the information. Are you there, guys? Can you hear me? Right? So it's easy to extract the information. Now you know in here we are not writing any person's personal name. අපි කාගේ personal නමක් දාන්නේ common name එකක් දානවා. ඒ ගොඩක් debtors line. තේරෙනවද? debit වෙන්නේ debtors කියලා plural වල. Okay? Are you there, guys? Can you hear me? So what is the double entry of, you know, since sales journal is not performing the dual function, both double entry should be recorded in the ledger. Got it? Right? That's why we credited to the sales account at the end of the month. We are debiting to relevant debtors account on the transaction. Right? Right? So you can see in here sales journal, sales daybook, right? Sales journal, trade took purchase on credit for resale purposes are first entered. Oh my god, this is wrong. Make correct කරගන්න ළමයි tute එකේ. Please correct this. Tute page number 8. 8. Trade stock sales on credit basis. On credit for resale purpose කියන එක අයින් කරන්න. Are first entered in this journal. That's time නෙමෙයි commerce time. වෙන වැඩ කරන්න බෑ. ඒ අයින් කළා දානවා දැන්. Sir. Yes. Hey sir, ගොඩක් අය නිකන් මේ වෙන class එක ඉන්නකොට maths වැඩ කරන්නේ ඒ කාලේ අපේ පාර්ටි ළමයිවත් ඒක තමයි කරන්නේ. I don't know why. So sometimes they think only the maths is the important thing. සර් අපේ පාර්ටි ළමයි බයයි ඒකයි. අපේ නම් සර් මැත්ස් පීරියඩ් එකේ තමයි ඊතර වැඩ ටික ඔක්කොම ඉවර කරන්නේ. Maths තමයි maths important තමයි, but you need to have the clear idea.
Done. Source document. Invoice issued to buyers can be termed as source document. You know, it is sales invoice, right? Okay, guys, right? So you can see this is the invoice. When selling trade goods on credit, an invoice is issued to debtors. This document is known as the sales invoice. The business retain a copy of sales invoice. The sales invoice is the source document for recording transactions in the sales journal. The price mentioned in the sales invoice may be reduced by certain percentage when selling on credit basis. This reduction is the trade discount. The net value after deduction trade discounts is recorded in the sales journal. You can see the format of the sales journal: date, invoice number, buyer or the customer, total value, and the ledger page. Okay. So recording transaction and posting them to ledger. After recording transaction in daily sales journal, debit them to the relevant debtors account on the daily basis. At the end of the period, total of sales journal would be credited to the sales account. Okay, quickly let's write in here. Relevant debtors account, debit, transaction date, sales account, credit, at the end of the month. Right? Yeah, cool. Right. Others කට්ටියම පොඩි වීඩියෝ එකක් on වීඩියෝ පොඩ on කරන්න බා ලස්සන ෆොටෝ එකක් ගන්න. කො හැමෝම අනිත් අය චූටි වෙලා නැද්ද? එයා කට්ටෙක් කැපුවේ මේ වීඩියෝ එක කරන්න තමයි. Right. Right. Okay. Shall we move forward? All done. Once you finish, raise your hands. Write it and raise your hands. All done. Right. So, Venuri, Lisara, Steve, right? Okay. One done, right? Okay. You can see in here, this is the sales journal. So at the end of the month, we credit to the sales account. You know the total. 11 debtors account, debit, right? You can see. මේ පොඩක් ඇඳ ගන්න මෙතන පළවෙනි එක එහෙම ලියවිලා නැහැ. මෙතන දාගන්න කවුද පළවෙනි එක කියන Amal and Company. Amal and Company account, right? Sales 5000. මේක මම ගත්ත teachers guide එකේ.
You can see. Transactions වෙන වෙනම දවස්වල තියෙන ඒවා. No. Hope you can have a clear idea. Done, right? Okay. Now let's do this one. Then tute එක නැති අය ඉන්නවා නම් මට කියන්න tute එක නැති අය මේක ගහන්න වෙනවා පොතේ. ඔය tute එකේ print outs ගන්න කියලා. Let's see activity 3 page number 140. Okay guys, activity 3 page number 140. You can see the following is the files of the source document is Nirmali's business. These are the source documents of Nirmali's business. You can have a clear idea of why. Who now you need to know who prepared these invoice, these source documents. ඔයාට පේනවද? උඩින් තියෙන Nirmali traders කියලා. ඒ කියන්නේ එයා තමයි හදලා තියෙන හැම invoice එකක්. ඒක දෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔයා pizza hut එකෙන් pizza එකක් කෑවත් උඩින් දාන්නේ නැහැ නේද? ඔයාගෙන. නේද? උඩින් දාන්නේ නැතුවාන් නේද? Heshan නේද? දුලින්දි කියලා උඩින් දාලා නැහැ. උඩින් දාන්නේ සෙල් කරන එක්කිනාගේ නම. තේරුණාද? pizza hut එකේ නම තමයි උඩින් තියෙන්නේ. තේරුණාද? invoice එක හදන එක්කිනාගේ source document එක හදන එක්කිනාගේ නම තමයි උඩින් තියෙන්නේ. Right? You can see these. So what are the requirements in here? Require is to prepare the sales journal and the relevant respective ledger accounts. In my tute, you can see I have prepared the sales journal. Date, invoice number, buyer, total value on the ledger page. You can see there are ledger accounts as right. Okay, let's prepare it. කවුරු හරි tute එක නැති අලුත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට message එකක් දාන්න. tute එක LMS එකේ තියෙනවා. LMS එකේ tute එක upload කරලා තියෙනවා. next year නම් මම ඔක්කොම එකට දෙන්න. Right. Let's see. Let's go to this one in here. First one you can see. Right. First invoice. Sales to whom? Heshan Center. Invoice number 1820. Date 2nd of March 2024. Let's take 2024. You can see television set, computer. There, this is the listed price, and there is a 10% trade discount, 45,000. After deducting it, you know the selling price is 405,000. You know trade discounts we are not taking to the accounts. Can you remember, guys? Right? Trade discounts we are not taking to the accounts. We are getting the net selling price. Okay, we are taking the net selling price in here. Okay, quickly write in your sales journal. Write 2024 in here. Write 2024 in here. Then we don't need to repeat it again and again here. 2024 in here. And also in the ledger heading, write 2024. Right? Okay. Right. So let's write the first thing. 2024 March 2nd.
March 2nd, right? March 2nd, 2nd of March. Invoice number 1820. 1820. To who? Heshan Center. Right? If you need, you can show the listed price is 450,000. ඕන්නේ කෙලින්ම දාන්න ඕන නම් එතන ටෝටල් එක. ඔයම නැත්තම් ඔයාට අඩු කරලා අර අපි කලින් පෙන්නුවේ මතකද මම අන්තිමට කිව්වේ? ඉස්ටර් ප්‍රයිස් කියලා දාලා ඩිස්කවුන්ට් එක අඩු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන නිසා අපි කෙලින්ම ගමු. 405,000. අපි ගන්නේ ට්‍රේඩ් ඩිස්කවුන්ට් අඩු කරාට පස්සේ ගන්න. Right? Okay guys. Okay, chat එකේ මරා ගන්න එපා. කවුරු හරි තුවාල වෙයි. So these activities regarding to the page number in number 11 charts. What is it? Page number is 140. Okay. හරිනේ? Also මේකේ තියෙන 138k. No sir, the tute. ටියුට් එකේ 138k තමයි. වැරදිලා. ඒක කරෙක්ට් කරගන්න 100 මේ activity 3 නේද? That's why, yeah. Yeah sir, that's why the thing I meant to say. Let me check. Activity 3. Yes sir, I just checked. Activity 340. Oh my god. What is this thing? Example page number 138. Oh my god. ඒ මම තිබ්බේ මේකට. මම මේක කරන්න තිබ්බා ඔයගොල්ලෝ. ඔයගොල්ලෝ ඒකවද කරේ? කමන්නේ මොකේ හරි අවුලක් නැහැ ඒකේ කරමු. මෙතන හදාගන්න activity 3 page number 140 කියලා නේද? ඒක හදාගන්න. මෙතන ටියුට් එකේ හදාගන්න. ඔයගොල්ලෝ මුල්ම එකේනේ කරේ. අවුලක් නැහැ activity 3 මෙතන හදාගන්න. activity 3 114 මෙතන හදාගන්න activity 3 කියලා. අවුලක් නැහැ. Okay guys. සර මේගොල්ලෝ මොනවා ගන්න chat එක ඇතුලේ. ඒක තමයි මම. right. chat එක වහනවා දැන්. right. සර් කියන වැඩ කරලා කතා දෙනවා නේද අපිට ඒ කියනක right. හැදුවනේ. right. okay. 140 නේද? හරිනේ. activity 3 page number 140 right. okay. next one. මෙතන හදාගන්න. right. next one. Then next let's go to the next invoice. ඊට කලින් ඔයා දන්නවා transaction එක වෙන දවසේ මං කිව්ව මොනවා කරන්න? ledger එකේ දාන්න ඕන. ledger එකේ open කරන්න new account. Heshan Center. debtor කියලා දාන්න. debtor Heshan Center. So debit on the transaction date. Transaction date එක March 2nd. 2nd of March. Write it as sales. $405. Next one. So second one is to Heshan Center. 16th of March. 16th of March. 1821.
Nilushan Center. $114,000. After the deducting discounts, it's 114,000. Right? Don't use the chat box. I'm Vahana. No flighting. Right? Okay. So open a new account called Nilushan Center. Data Nilushan Center. What is the amount? 114,000. Sales account. So ඔය එක්සෑම් එකේ T accounts ටිකක් Huh? ගැහුවට කමක් නැහැ. ඔය එක්සෑම් එකේ T accounts ටිකක් ගැහුවට කමක් නැහැ නේ. එපා ledger account දෙක තුනක්වත් full format එකෙන් ගහලා time මත උනොත් අනිත් ඒවා T ගන්න. එහෙම නැත්නම් what I suggest full format එක ගහලා මේ date description LF value කියලා ලියන්න එපා. දෙන්න. right? එකක විතරක් ලියන්න. Okay. Right? Next one. Third one is Dilshan Center, 18th of March. 18th of March. Invoice value 1822. 22. Dilshan Center. Value is 600. Right? ledger එකේ open කරන්න අලුත් account එකක්. Data Dilshan Center. සර් ඔගේ ලෙජර් පේජ් එකක් තියෙන මොකටද? ledger page එක තියෙනවා ගහන්න ඕනේ නැහැ. 600,000 18 of March. That's it. Right? Okay, guys. Now get the total of the sales journal. Get the total. You know it's 0,009 1,190,000. 1,119,000, right? Yes. So write the month end date 31st of March. 31st of March. Credited to sales account. ledger accounts වල balance කරන්න ඕනේ.
So credited to sales account. Ledger account balance का known है, right? Open a new account for sales account. Yes. Write the month end date 31st of March. Description as debtors. Right? සර් Yes. සර් මේ පේජ් එකේ පහළම දීලා තියෙන අර නිකන් තේරවිලි වගේ ටිකක් ඒ මොනවාද? අර සර් පහළම දීලා තියෙන ටියුට් එකේ මේ පේජ් එකේ පහළම 15. නෙවෙයි පහළම යට පහළම සර්. මේ ටියුට් එකේ පේජ් එකේ පහළම තැන. ඇහෙන්නේ. ටියුට් එකේ පහළම කොටස. Sir, they're saying the down part of the tube, what are those stuff? පේජ් එකේ. Page number 15. 10 එකේ දන්නේ ටික. අදින් So I want the answers from you. They can tell me. What two things you can never eat for breakfast? Plate, lunch and dinner. The more you take, the more you leave behind. footsteps, footprints. I don't know. On a Sunday afternoon, a woman spotted a bear in the distance. Rather than be afraid, she ran towards it excitedly. But wasn't she afraid? එයා හිතුවා It's a එතන teddy bear. It It's a was teddy bear. Teddy bear. Just write the bear. answers in here and send me pictures, right? After the class. Okay? Okay. Right. Right. So in here now you have to correct this. When you make a product correct කරලා අපි ඕක කරානේ කලින්. දැන් මේ මම මේ මෙතන කරානේ දැන් මේකෙන් පස්සේ activity 3 එක නෙමෙයි. මෙතන දාගන්න අරක. මේක ඔයා homework විදිහට ආසාවට කරන්න. මේ example එක ආයෙ අවතන කරන්න. මෙන්න මේක. Example page number 138 මෙතන කරන්න. මෙතන ඊළඟ එක හදාගන්න. Example page number 138. මේ space එකේ ඒක කරන්න තේරුණාද? Right? එවුනේ? Okay guys? Got it? ඇති? Oh, තුවාන්ටි වගේ ළමයි පිස්සු කියලා. right. Why not? Enough. I'm going to close the chat. No more. මරා ගන්න නෑ එකෙක් කවුරු හරි තුවාල වෙනවා දැන් මේ ගහගන්න ගිහින්. Right. Right. Okay. so මේක homework විදිහට කරන්න. Got it? ඒක ආයි මෙතනම කරන්න නිකන් ආසාවට. And there is another homework. What is a sales journal? What is the source document relevant for sales journal? මේවත් කරන්න මේ දෙන homework කරන්න. Is it clear to you guys? Oh, are you there? Hello? Can you hear me? Right? So do these things as a homework. මේ transactions ටික ලියන්න. මේ homework means homeworks ගෙදර වැඩ. And there's a mixed exercise. Right? ඒකත් අපි පස්සේ කරුම් මම එක දවසක දාලා ඔක්කොම කරනවා. අපි යන් ජෙනරල් ජර්නල් එකට දැන්. ඒතර මේ පාඩමත් ඉවරයි. Okay guys? Mix exercise එකත් කරන්න try එකක් දෙන්න මම ගොඩක් වෙලාවට මේක කරනවා next week. Okay guys? Understand? Right? Okay. Now let's move to the general journal. Mix exercise එකේ important එක මොකක්ද? So I have a mix purchase journal and the cash book in here. Purchase journal cash book මේ දෙකම එකට එකතු කරලා මම කරලා තියෙනවා. තේරෙනවද? Right? Purchase journal cash book මේ දෙකම එකට කරලා මම කරලා තියෙනවා. Right? For an example, Samanti's business sells stationery and below are the stationery purchases for resale for the month of December 2022. In here, so what are the trade goods of the Samanti's business? Stationery. Understand? Right? Stationeries are the trade goods. Is it clear to you guys? Are you there? I know that. Thumbs up at the end. Yamino.
Video on කරන් ඉන්න දැන් බෑ එපා වෙනවා කට්ටිය. Go. Right. Okay. Next one. You can see in here on 12th of December. Sorry, 7th of December. A dozen half sheets were brought on credit from Amarasa business, and one bundle had a market price of 750. දැන් එතකොට කීයක් අරන් තියෙනවද? dozen කියන්නේ කීයද? 12යි 12යි. 12. එකක් කීයද? 750. 12 into 750. Understand? That is the purchase price. Receive 5% discount on purchasing goods. ඒතර purchase journal එකේ ලියද්දි 5% අඩු කරනවා. trade discount එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. Okay guys, got it? Then the after that, also in the source document received from Amarasa's business, it was recorded 5/30 net 60. Samanthi paid in 10 days. දැන් මෙතන කියන්නේ අමරසයෙන් සමන්තිට කියනවා දවස් 60ක් දෙනවා. දවස් 30ක් ඇතුළත ගෙවුවොත් 5% cash discount එකකුත් දෙනවා. තේරෙනවද මේ කන්ඩිෂන් එකකින්? සමන්ති paid in 10 days. ඒ කියන්නේ දවස් 10කින් ගෙවන. මෙයාට cash discount එකක් හම්බ වෙනවා නේද? Okay. You know, when we record the transaction in purchase journal, what we do at the end of the month, we are debiting to the purchase account and we are crediting to the relevant creditors. Got it? 12 into 750 minus 5% trade discount. The value we are recording in here. Purchase journal එක එක විතර purchase account එක එක විතරක් නෙමෙයි අනිත් ඔක්කොම. When we pay cash, we credit the cash book after deducting 5% and we are recording in the discount received column also this 5%. Right? So we are what we do, cash book credit, creditor what is the name, Amarasa business account debit. Gaddi purchase journal එක total එක purchase account එකට debit වෙලා creditors account එකට සල්ලි ගෙවද්දි creditors account debit, cash book credit. Got it? Hello, can you hear me? Right? And the discount is recorded in the discount column. At the end of the month, we get the total of the discount, right? And what we do, discount allowed account, discount received account credit, creditors account debit. එහෙමත් කරනවා. ඉතින් මේක ලොකු වැඩක්. දැන් කරන්නේ next week මම කරන්නේ. තේරෙනවද? මේකේ තියෙනවා මේ cash basis purchase උත් තියෙනවා මේදී. Pen and pencil worth of 7,500 were purchased from Sapuma's company on cash basis. එතකොට cash book credit, purchase account debit. It's not recorded in the purchase journal. ඒකයි exam එකේ එහෙම අහන්න. Prepare the relevant primary books. What are the primary books you need? Purchase journal, cash book. Only those two. Okay? Purchase journal and the cash book. What are the you need the ledger accounts and to balance the ledger accounts and prepare the source document කියන එක ඕනේ. ඒක හැදුවොත් වැඩෙත් තමයි. මොකද purchase journal එකයි cash book එක දෙකම මම mix. Got it? Understand? Yes. සර් දෙකේම ledgers වෙන වෙනම තියෙනවනේ. ledger කියන්නේ දෙකක් නෙමෙයි ඔක්කොම එකක්. දෙක වෙන වෙනම ගහන්න බෑ. creditor දෙක ledger කියන්නේ ඔක්කොම එකට. දැන් දෙක ගහන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දෙකේම cash book එකේ purchase journal එකේ දෙකේම තියෙනවා එකම එකට ledger යන්නේ. එකම ledger එකට. Right? Okay. Now the next lesson. Next primary books. Now we have finished 5 types of primary books. ඔයා textbook එකේ ලිව්වනේ heading එකක්. උත් අපි ලිව්වේ නැහැ textbook එකේ නේද? Right? ඒක එහෙම තියන්න. මොකද මේ ඔයා homeworks එහෙම කරන්න බෑ මං කිව්වා. Okay? Do the homeworks. Okay, next one. General journal, 6 primary books. Sixth one. 6th primary book. You know, we finished cash book, petty cash book, bank account, purchase journal, and the sales journal. Now, the final one is general journal. Okay, guys, understand? Right? So, what is the term called general journal? What are the transactions recorded in the general journal?
Right. All other transactions. Okay. All other transactions which not are recorded in the හැම cash, කුඩුගොඩක්ම දාන්නේ ජෙනරල් ජර්නල් එකේ. cash book, petty cash book, bank account, purchase journal and sales. Okay. එකකවත් ලියවෙන්නේ නැති අනිත් ඔක්කොම මේවා ලියන්නේ general journal එකේ. For an example, මම මේ කල්නුත් කරා දවසක ඔයාලට. For an example, purchasing non-current assets on credit basis. Non-current assets for what? For the usage of the business. When we purchase trade goods, it is trade goods are current assets. Got it? Right? Trade goods, credit basis purchases are recorded in the purchase journal. But when we purchase non-current assets on credit basis, there we record purchase, general journal. Understand? Right? Sales of non-current assets on credit basis. Business එකේ usage එකට තිබ්බ non-current assets එකක් කාට හරි sell කරොත් credit basis. මං කියලා දෙන්නම්. ඒකෙන්නේ general journal. Then purchasing of trade goods. Now you need to have a clear idea. Look here. Purchasing trade goods on cash basis, we record cash. Purchasing trade goods on credit basis, we record purchase. Purchasing non-current assets on cash basis. Motor vehicle එකක් ඉඩමක් non-current cash basis ගන්න. So it's recorded in the cash. Understand? Cash basis ගත්තොත් කොහෙද එන්නේ? Cash book. ඉදි නෑ නේද ගැම්මෙන් ඉන්න ඕනේ. සර් කෑෂ් බේසිස් කියලා තීර තිබුණ නැති වුණොත් cash basis කියලා තිබ්බේ නැත්නම් ඒතර cash basis තමයි credit basis නම් නමක් හරි credit basis හරි දෙනවා. For an example, purchasing goods from Amal. It is a credit basis purchase. Purchasing goods only. It is a cash basis. Purchasing goods on cash basis. It is cash basis. Got it? Purchasing goods on credit basis. It is a credit basis transaction. When we purchase trade non-current assets on cash basis, we record in the cash. When we purchase non-current assets on credit basis, where we record general journal. Okay, well, let's go to the sales part. When we sell our trade goods on cash basis, where we record cash. When we sell our stocks on credit basis, where we record sales journal. Okay. When we sell our non-current assets on cash basis, where we record cash. Non-current assets on cash basis recorded in the cash. When we sell non-current assets on credit basis, generals. Okay, guys. So purchasing and selling non-current assets on credit basis recorded in where? Generals. Okay, third one. Owner's goods drawing. Owner's goods drawings also recorded in the general journal. Why? He record owner's cash drawings in the cash. But owner's goods drawings are recorded in where? General. Owner ගෙදර business එකේ motor vehicle එක අරන් ගියත් ඒක යන්නේ. Owners except cash drawings, all other drawings are recorded in where? General journal. Easy creative guy. Owner business එකෙන් ඉඩමක් අරන් ගියත් පුළුවන්. ඒ ඉඩම non-current asset. ඕනට පුළුවන් ඒක ඕනගේ නමට පවර ගන්න. Sole proprietorship. Right? Okay. Right. Next one. Error correction entries. We discuss about three things. Tell me with okay, read with me first one. Non-current assets credit basis purchases. Non-current asset credit basis sales. Owners goods drawings and other each and every other drawings except cash drawings. Okay, can you hear me guys? Right, recorded in the general journal. Coming in only සර් කෑෂ් ඩ්‍රෝවිංස් යන්නේ එතකොට කෑෂ් බුක් එක ගන්න නේද? cash book. Coming in only. ඔබ නිදි නැහැ. Video on කරගන්න ඉන්නේ නේද? යම්මින් ඉන්න ඕනේ. ඔබ can you please turn on the videos?
Right. Right. Next one. දැන් හිතන්න මේම. අපි දැන් example එකක් ගමු. හරි. මෙන්න මේක. මේම හිතන්න. දැන් අපි 12th lesson එකටත් පොඩි step එකක් ඉස්සරහට දෙනවා. error correction කියන්නේ. මම කියක දෙන්නවා. හරි. හිතන්න මෙහෙම. දැන් අපේ business එකේ accounts තියන්නේ කවුද? අපි ගමු business එකේ accounts තියෙනවා. අපි ගත්තේ නැති කෙනෙක් කවුද? ඉන්න උන්න කවුද මේ දේවංගි අපේ business එකේ accounts තියෙනවා. තේරෙනවද? right? දේවංගි transaction එකක් ආවා. මොකද paid employee salary is 10,000. මොකද කරලා තියෙන්නේ? paid employee salary 10,000. ඉතින් දේවංගි මොකද කරලා තියෙන්නේ? හරි කලබලේ දේවංගි දැන් ගෙදර යන්න කලබලේ වුණ මේ 5යි 4යි 59ට තමයි transaction එක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. දැන් දේවංගි රෙකෝඩ් තියද්දි salary account එක debit කරන්න ඕන. cash book එක මොකද කරන්න? credit කරන්න. right? salary account එක debit කරලා 100,000. දේවංගි කලබලේට වැඩිපුර බින්දුවක් දාන්න. මං කිරේ දෙන්නවා. The actual transaction value is 10,000. Can you hear me guys? Are you there? Right? Okay. දැන් උන්න ගෙදර යන හදිස්සියේ බින්දුවකුත් වැඩියෙන් දාලා සිංගින් ගාලා ගෙදර යනවා. හරිද? ඊට පස්සේ month end එකේ cash book එක balance කරලා බලද්දි 90,000 අඩුයි cash book. ඇත්තටම cash book එකේ දැන් cash book එකේ අපි රෙකෝඩ් කරන්න මොනවද? cash transaction. හරියට අපි accounts තිබ්බනම් month end එකේ අතේ තියෙන cash balance එකයි තේරෙනවද? coins and notes ගානයි. පොත්වල තියෙන value එකයි tally වෙන්න ඕනේ. මං කිරේ දෙන්නවා. තේරෙනවද? දැන් මම හැමදාම මගේ accounts හදනවා. month end එකේ මගේ purse එකේ තියෙන සල්ලි ගානයි books වල තියෙන සල්ලි ගානයි tally වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මල මකුලේ. පස්සේ කල්පනා කරනවා තාත්තේ. මතක නැහැ. තේරෙනවද? right? දෙක සර් tally ඒතකොට reconciliation හා reconciliation එක reconciliation ඔව් ඒක කරන්න bank account එකක්. right? ආ cash book එක reconcile කරන්නේ නැහැ bank account එක. එතකොට දැන් tally වෙන්නේ නැත්නම් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්. ඒක දැන් දේවාංගි මේ රෙකෝඩ් තිබ්බ එකේ බිඳුවක් වැඩි. දැන් දේවාංගි cash book එක balance කරලත් ඉවරයි. මේක කපලා බිඳුවක් වීම අයිනෙන් කපන්න පුළුවන්. Because accounting is 100% transparent. Okay? අපි අනුන්ගේ සල්ලි එක්ක සෙල්ලම් කරනවා. මං කියලා දෙන්නේ. මොකද අපි අනුන්ගේ සල්ලි එක්ක සෙල්ලම් කරන්නේ කපන්නකොට ටෙක්ස් කරන්න. දැන් මේක correct කරන්න. You need to pass a correction entry. Is it clear to you guys? Understand? You need to pass the correction entry. How to correct this? Can anyone suggest a path? සර් ආයෝගේ Making a new one. මේක දැන් දේවංගි correct කරන්නේ කොහොමද? Making a new one. Making A new account. new හදන්න බෑ මල හත්තිලා ඔය මාසෙම cash book එකේ හිතන්න transaction 500ක් තියෙනවා නම් ආයෙ ගහපන් cash new account එකක් ගැව්වොත් නෑ සර් ඔය දෙක විතරක් මේ දෙක විතරක් ගහන්න බෑ. එහෙනම් දේවංගිට තව දවසක් Saturday වැඩ දෙන්න. give up කොහොමද කරන්නේ? give up give up මලකෙලිය give up කරොත් එහෙම මලකෙලියක් වෙන්නේ ඕන ඇවිල්ලා දෙකේ පොල් එකකින් ගහලා. give up කරන්නේ බෑ. කපන්නත් බෑ. මොකද කරන්නේ? ඈ? We have to correct the mistake in the trial balance. trial balance එක බෑ ledger එකත් හරියට තියෙන්නේ. Devangi can do like this. Debiting 90,000 to the cash book and crediting 90,000 to the sales. Hey. මේ 10,000 දැන් actual transaction එක 10,000. එයා වැරදිලා 100,000 කියලා debit කරා. 90,000 credit කරාම මේකට කැපිලා 10,000 විතරයි debit side එකේ ඉතුරු. අංකිරක තියෙන්නේ. right? credit entry එකේ තියෙන්නේ 100,000. then 90,000 debit කරාම මෙතන දැන් කැපෙනවනේ මං කියලා දෙන්නවා. දැන් ඔයා දන්නවා balance කරද්දී debit credit කැපෙනවා. මේකට මේ ගාන debit දැන් මේ ගාන 90,000 debit කරාම මේ පැත්තේ ඉතුරු වෙන්නේ කීයද 10,000 on. Can you hear me guys? video on කරන් ඉන්න. මෙතනත් ඉතුරු වෙන්නේ 10,000 on. right?
ඒතර මේක එහෙම වුණ නිසා අයුදයා can you hear me send me them අබ්දුල් අයුදයා අබ්දුල් අබ්දුල් මට පේනවා ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙන දෙක ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙන්නේ මට පේන්නේ ෆොටෝ එකක් නේ මෙච්චරලා දාලා තියෙන්නේ මට යට තේරෙනවා අබ්දුල් නෑ කියන්න එපා මම තම්මන්න බෑ මම මේ 1940 ගණන් වල නෙමෙයි ඉපදුනේ එන්නවද ඔයා හිතන්න එපා මං ඉපදිද්දි මේ මොනවද යට ගිය දවස් බර්ණස් නුවර නෙමෙයි මං ඉපදුනේ හරිද ඌ ෆොටෝ එකක් දාලා ඉන්නවා අර එක්සෑම් එක නිදාගෙන ඉද්දි අර මූණට එකක් දාගෙන ඉන්න වැඩ කරන්න බෑ වීඩියෝ ඔන් කරන්න නැති අයත් එලවනවා හරියන්නේ නැහැ වැඩේද ඔව් සුමෙත් තාරා ස්ටීව් මන්ද සත් යුදයා තෙෝ on the videos right okay next one then this is the correction entry okay the same amount debit and same amount credit make එක එක values එන්න බෑ right so we call it as error correction entry then ආයි මේක balance කරාම 10000 තමයි ඉතුරු වෙන්නේ cash book මං කියන එක තේරෙනවද right so this is a correction entry once we correct the entry we need to record every entries we need to record in one of our primary books so we need to record this error correction entries in where general journal are you there guys can we hear right error correction entries also recorded in the general journal okay I'll take another example right හරි දැන් හිතන්න කවුද මේ අපි ගමු right let's take කවුද බුත්මි now බුත්මි accounts තිබ්බේ මෙහෙම රාග accounts තියෙන්නේ වැරදිලා මෙහෙම right දැන් හිතන්න accounts තියෙන්නේ මෙහෙම paid motor vehicle රාග motor vehicle repair 5000 55000 බුත්මි මොකද කරලා තින්නේ වැරදිලා cash book credit motor vehicle account එකට debit කරලා තියෙනවා cash book credit කරලා 55000 motor vehicle debit කරලා 55000 is it correct no motor vehicle is an asset account motor vehicle repair is an expense understand are you there guys never expenses cannot be debited into assets okay this is the error this is the debit credit entry is okay but the debit entry is incorrect can you hear me guys right යමින් දැන් මොකද්ද මේකට බුත්මිට කරන්න පුළුවන් can anyone suggest expense account එකට දාන්න expense account එකට දාන්නේ කොහොමද motor vehicle account එකේ තියෙන 55000 කපන්න බෑ හැමෝම කොහොම තමයි කාලේ ගෙවුවා වගේ තමයි ආ credit එක 55000 දාන්න sorry motor vehicle එකේ credit එක 55000 දාන්න yes Bhutmi need to open a new account called motor vehicle repair account motor vehicle repair account ඒකට debit කරනවා 55000 මේකෙන් මේක අයින් කරන්න credit කරනවා 55000 understand are you there guys once we credit 55000 here this is going to be closed right so and once we debiting this one in here then the motor vehicle repair is recorded තේරුණා නම් දාන්න බාන්න තමයි මේක කපන්න බෑ ගලේ කෙටුවා වගේ තමයි ආයේ සිස්ටම් එකට දැම්මොත් දැම්මම තමයි තේරෙනවද correct කරනවා නම් ආයේ entry එක pass කරන්න කපන්න කොටන්න මේක close වෙනවා දැන් බාන්න finally ඔයාලට තේරෙනවා මොකද්ද අපේ entry වෙලා තියෙන්නේ finally you can see
cash book credit, motor vehicle repair account debit. Why? This is going to close. Okay, right? So likewise, when there is an error, to rectify the error, we need to pass another entry. That is the term called error correction entries. Error correction entries උත් අපි දාන්න ඕනේ. නැත්තම් පස්සේ කවුද මේ බුත් මිටයි තව කවුද මම ගත්තේ මේ දේවංගෙටයි. පස්සේ ආය අවුරුද්දක් ගියාම කල්පනා කරනවා යකෝ මොකද්ද මම මේ කරේ. ඇයි අතන්ට දවසක් දාන්න. ඊය රෑ කාපු කෑමත් ඕගොල්ලන්ට මතක නැති එකේ ඕක අවුරුද්දකින් පස්සේ මතක් නෑනේ. ඊය රෑ කාපු කෑම මතකද නම්? නෑ නේද? මම දන්නවා මතක. කෑවේ මතකයි. 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 අපි ආප්ප කන්නේ නැහැ සර්. හරි ගිය සතියේ බදාද රෑ කාපුවා මොනවද? ගිය ලාස්ට් වෙන්ස්ඩේ මතකයි සර්. මොනවද? එදා ෆ්‍රයිඩේ කට්ටිය එදා නැති. කටන ගෙදරකට ගියා ගෑස් එක මතක. මතක නෑ. බත් කෑවා කියලා මතකද? ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක. හරි බත් කෑවා කියලා මතකද? බත් එකේ තිබ්බේ මොනවද කියලා මතකද? අයියේ nothing. Nothing. You are dieting. Right. Right. මොනවද? ඉතින් ඒක නිසා නැත්තම් අවුරුද්දක් ගියාට පස්සේ මතක් වෙන්නේ නැති නිසා ජෙනරල් එකේ දාලා තමයි error correct කරන්නේ. මං කියේ දෙන්නේ. error connections එන්න පුළුවන්ද? ආ? error corrections එනවා අඩුයිනේ. එනවා. සිස්ටම් එකේ දැම්මත් එනවා. වැරදිලා. දැන් හිතන්න මම නිදි මරගාතීද්දි ඉන්වොයිස් එකේ දැක්කේ 500,000. දැන් ඉන්වොයිස් එකේ තියෙන්නේ 50,000. මම සිස්ටම් එකට දානවා 500,000. එන්නවා. දැන් මම රිවර්ස් කරන්න බෑ මට කපන්න. කොහෙත්ම කපන්න බෑ. මොකද අපි අනුන්ගේ සල්ලි එක සෙල්ලම් කරන. කැපුවොත් එහෙම ඔඩිට ඇවිල්ලා බෙල්ල මිරිකනවා. ඒක අපලා තියෙනවා. එන්නවා. කපන්න බෑ. ජීවිතේට කපන්න. කවුන්ස් දැම්මොත් දැම්මම තමයි. එන්නවා. වැරදුනොත් වැරදුනාම. සර් මොකක් හරි ප්ලැට්ෆෝම් එක දානවා නම් එතකොට ඒක ඒත් බෑ ඒත් දානිස් නිදා ගන්න නැහැ. ඉතින් නිදි වගේ පේ. Okay. So error correction entry is also recorded in here. Okay. So what is the other thing? Another thing. Okay, we discussed about 4 types of transactions where we recorded the general journal. Okay. So what are the 4 types of transactions we recorded the general journal? Owner's good drawing, purchasing non-current assets on credit basis, selling non-current assets on credit basis, adjusting entries. First one, what is the first one? You know the first one is Owner's good drawing. owner's goods drawings and each and every other drawings except cash drawings. Understand? Right? And credit basis non-current asset purchases, credit basis non-current asset sales. Right? Error correction entries. Okay? And the other thing, opening entries. What are the opening entries? Opening entries. Then හිතන්න ඔයා දන්නවද අර ඔයාට මතකද? අර අපි account එකක් accounting period එකක් open කරද්දී ඔයාගේ ගණන් වල එහෙම තිබ්බ cash balance as follows 50,000 BPF. Can you hear me guys? Cash. Yes, sir. Yes, sir. Cash book. So debtor balance is as follows: debtors account 10,000 BBF, right? And also creditors account 40,000 BBS. Capital account 20,000 BBF. මෙන්න මේ වගේ opening balances දාද්දි general journal එකේ දාලා දාන්න. නැත්නම් පස්සේ කල්පනා කරනවා කොහෙද මේ දෙන්නේ. I told you when we record the opening balances, both debit and credit should be equal. That's why. If there is a difference, we credit it to the capital account. Can you remember? Because if not, our trial balance is not tally. Okay? එහෙනම් නේද? මතකද අපි මේ debit දාපු entries ගන්න total ගාන credit තියෙනවා දාන්න 50,000 plus 10,000 60,000. In here also 60,000. Debit 60,000, credit 60,000. Okay guys, right?
ඒ දෙක tally වෙන්න ඕනේ නැත්නම් අපේ trial balance එක tally වෙන්නේ නැහැ. Is it okay for you? Right? Okay, fifth one, Yes, what is the sir. fifth one? Opening balance. And sixth one, ගැම්මෙන් ඉන්න ඕනේ, නිදිමත ඉන්න බෑ, නිදිමත නම් වතුර ටිකක් බොන්න. Sixth one is, what is the sixth one? What is the sixth one? Adjustment entries. What is the term called adjustment entry? Adjustment entry. Adjustment entry. Right. අපි example එකකට ගමු කවුද? අනුදි. අනුදි රටනේ ඉන්නේ. Right? නේද? දැන් ආවද? හරි. හරි බලමු ඔන්න අපි අනුදිව example එකකට ගමු. දැන් බලන්න අනුදි මොනවාද ගන්නවා අනුදි මගෙන් trade goods credit basis අරගන්න. කියලා දෙන්නවා. අනුදීට මම sell කරනවා trade goods. එතකොට මම මොකද කරන්නේ? sales එක මම ලියන්නේ මොකේද? credit basis මම අනුදුට sell කරන්නේ. එතකොට මම sales journal එකේ ලියනවා. Can you remember? Right? එතකොට sales journal එකේ ලියලා month end එකේ හිතන්න මම 50000 ඒකට credit කරලා data අනුදි account debit කරනවා. දැන් මම අනුදිට කෝල් කරනවා අනුදි ආන්සර් කරනවා. ඊට පස්සේ මම දැන් පොලිසිය එන්ට්‍රි එකකුත් දානවා අනුදිනේ. බලමු ගියාම අනුදි බෝට්ටුවෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවට. දැන් අනුදිත් නෑ සල්ලි හම්බෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? දැන් මට සල්ලි හම්බ වෙනවද? දැන් මං අනුදි දන්නවා එන්නෙම නෑ අනුදි ලංකාව අතහැරලා දාලාම ගිහින්. තේරෙනවද? දැන් මං ඩෙට අනුදි කියලා account එකක් තියාගෙන වැඩක් තියෙනවා. දැන් මම ආයේ අනුදිගෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවට ගිය සල්ලි ඉල්ල ගන්න આવොත් මට ඊට වඩා වැඩි ගන්න. තේරෙනවද? We are not receiving money from Anudhi. Is it a transaction? අනුදිට sell කරපු එක transaction. දැන් අනුදිව අපි මේ එක books වලින් අයින් කරේ නැත්තම් තව දුරටත් අනුදි debtor කියලා අපේ trial balance එකේ පෙන්නනවා. මං කියේ දෙන්නේ. Right? We need to remove. We can't cut this. මේ cut කරන්න බෑ. So trial balance එක tally වෙන්නේ. එක entry එකක් විතරක් credit පැත්තේ තියෙනවා. මං කියේ දෙන්නේ. We need to write off Anudhi as a bad debt. නරක ණය. No, it's බෝල් ණය. මොකක්ද ණය? බෝල් ණය. We write off Anudhi as a bad debt. It is not a transaction. It is an adjustment. Understand? Right? Adjustment. එතකොට මොකද කරන්නේ? මම debtor Anudhi account credit කරනවා 50000. Bad debts කියලා account මේක grade 11 කරන්නේ මම පස්සේ කියලා දෙන්නම්. grade 11 කියලා දෙන්නේ මම. Right? Bad debts account debit 50000. This is an expense. Bad debts is an expense. Got it? Right? එතකොට මේ අනුදිගේ account එක close වෙනවා. මං කියන දේ. Right? එතකොට මේක අපි expense එකක් විදිහට identify කරනවා. sale එක එහෙම දිනව අයින් කරන්න බෑ. එතකොට asset එක expense එකක් වුණා. මං කියන දේ දෙන්නවද? Right? මේ grade 11 this is adjustment entries. පස්සේ මේකත් මේ general එකේ දාලා තමයි දාන්න වෙන්නේ. නැත්තම් හොයාගන්න. Can you hear me guys? Right? So another thing, depreciation. What is the term called depreciation? දැන් හිතන්න ඔයගොල්ලන් ගෙදර කාර් එකක් හරි වෑන් එකක් හරි තියෙනවා නම් දැන් හිතන්න මෝටර් වෙහිකල් එකක් ගන්න. right? දැන් ඔයගොල්ලන් ගෙදර වාහනයක් තියෙනවා. motor vehicle. right? How much? 500,000. How much? 500. ඔයා මේක අවුරුදු 5ක් පුරාවටම යූස් කරනවා. අවුරුදු 5ේම මේ වැලියු එක ඩෙබිට් තිබ්බොත් හරිද කම්පැනි වල වැරදි. businesses why it's incorrect. We need to allocate depreciation. හැම අවුරුද්දෙම එක සමාන ගාණකින් මේක වැලියු එක අඩු කරන්න ඕනේ. ඇයි? When we use it the value is depreciate. The value is decrease. මං කියන්නේ. ගත්තා වගේ කිරිකිරි ටොයිය වගේ වාහනේ දැන් තියෙනවද? නේද? ඔයගොල්ලන්ගේ සමහර පුස් සයිකලයක් හරි නේද? ගද්දි හිනට දිලිසෙනවා බලන්නත් බෑ. ඇස් දෙක පියාගෙන බලන්න. ඇයි? දැන් බලන්න බෑ දැන් අර ඔයා ලියනවා මාව හොදන්න කියලාත් වාහනේ. ඇයි? ඒ තරමට ගන්න දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් when we use it the value is decreasing. We call it as depreciation. ගෙදර වාහන depreciate කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ depreciate කරනවා කියන්නේ මොකුත් නෙමෙයි. පොත් වලින් හැම අවුරුද්දෙම අයින් කරනකම් ගාණක් අඩු කරනවා.
මම දැන් කියන්නේ ඒක grade level lesson කෙනෙකුට ලොකු lesson. Understand? Right? So we need to depreciate the value. So depreciation is an expense. So depreciation also we call it as an adjustment. ඒක transaction එක ගන්න මේ සල්ලි වලින් වෙන දෙයක් නෙවෙයි. value එක අපි අයින් කරනවා ටික ටික. It's only for the non current assets. Understand? එක non current asset එකක් තියෙනවා ජීවිතේට value එක අඩු වෙන්නේ නැහැ. මොකක්ද ඒක? Land. land. land වල value එක ජීවිතේට අඩු වෙන්නේ නැහැ වැඩි වෙනවා. මං කියන්නේ දෙන්න. Right? Okay guys, right? Only the land value is increasing but other Building. building depreciating. building කියන එක හිතපු ගමන් කඩාවට වෙන්නේ හොෝග දැකලා නැහැ. building ගත්තා වගේ value එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ එන්නේ අඩු. අර්ණ බංගලා එහෙම දැන් value එක වැඩි නේ. Right? Okay. So land value is increasing. Right? So likewise adjustment entries also recording in the general journal. Are you there? Can you hear me? Okay, we discuss about 6 type of transaction. What are the transactions we record in the general journal? First one, credit basis non-current assets purchases, credit basis non-current assets sales, owners goods drawing and any other non-current assets drawing, right? Error correction entries, adjustment entries, and the opening entries. Understand? Is it clear to you guys? These are the transactions we record in the general journal. Okay, let's read. The above section discuss, right? The above section discuss how to record day-to-day transactions of a business in the purchase journal, sales journal. These journals are used to record only one types of transaction. They are known as specialized journals, right? You know, sales journal and general journal are, purchase journal and sales journal are specialized journal, right? We record specialized transactions, credit basis purchase, credit basis sales, like it's in textbook page number 142. There may be some other transactions other than transactions recorded in those journals. These transactions cannot be recorded in these journals. For an example, purchase of machine on credit basis to be used in the business. Business එකේ usage එකට credit basis ගන්න ඔක්කොම ගන්න ලියන්නේ මොකේද? General journal, right? Okay, understand? Purchase of a land on credit basis to expand the business activity. Owner uses goods of the business for his own purpose. I know it. Are you there, guys? Right? So these are the transactions. These transactions should be recorded in a separate prime entry book. The prime entry book used to record these transactions is known as the general journal. Accordingly, transactions that are not recorded in the other prime entry books are recorded at first. The source documents used recording transactions in general journal is journal voucher. The journal voucher can be prepared as follows. Okay, what is the source document recorded? What is the source document relevant to recording the transactions in general journal? Journal voucher. Journal voucher, right? You can see the format of the general journal. Date. This is also not performing dual function. Both double entry should be recorded in the ledger, but the format is different than this purchase journal and the sales journal. Date, voucher number, description, ledger page, debit and credit. Understand? Debit and credit. Transaction date, voucher number, description, ledger page, debit and credit. What am I making ලියද්දි කියලා දෙන්න. For every transaction recorded in the general journal, brief description known as narration is written. What පේනවද මේ example එකක් දීලා තියෙනවා මේ බලන්න. හොඳට අහගන්න. Are you there? ගැම්මෙන් ඉන්න ඕනේ. වීඩියෝ on කරගන්න බෑ. නිදි නෑ නේද? අත උස්සන්න බෑ. නෝනි. say bye to me. ගැම්මෙන් ඉන්න ඕනේ. Right? දාගන්න බෑ. Right? නිදි නෑ නේද? මේ වගේ පේන්නේ. Right? දාගන්න තු ඉන්න ඕනේ. Okay, nice. Let's see. අපි හවසට පිපුණා හෙන්දිරික් කමල්ලගේ ඉන්නේ. හවස අන්දිරි කමල් පිපුණ තව ටිකක් හවසලානේ දැන් පිපෙත්. දන්නේ. සර් ඔව්. මං කරන්නේ මට නිදිමතයි නම් මගේ අතට වතුර ටිකක් දාගෙන මගේ මුහුණට ගහගෙන. කොහෙටද වතුර එකක් දාන්නේ? අතට වතුර දාලා එතකොට මුහුණට ගහනවා. අතේ
අතේ මූණට ගහගන්න බලාගෙන හිමින් ගහගන්න නැත්නම් හුක්ක තැලේ හුම් ගාලා එයි. වතුර ගහද්දී අතත් වැදුනොත් මලගලියක්. Right. Example. Purchase of an equipment on credit for the business use for rupees 10,000 from Silva and Company Private Limited on 28th of February 2024. හොඳට ආගන්න. මොකක්ද අරන් තියෙන්නේ? business එකේ usage එකට equipments අරන් තියෙනවා credit basis. From where? Silva Company. Make sure Silva is not a creditor. තේරුණාද? Trade goods credit basis දෙන අය විතරයි creditors. When we purchase non-current assets on credit basis, other party we need to identify as a long-term liability, not a credit. Okay, guys, that's why you can see the general journal. We record in the general journal. This is the date, voucher number. බලන්න description එක පොඩ්ඩක් වෙනස්. We write both debit entry and credit entry. Equipment account debit, INDR කියලා ලියන. Credit entry ලියද්දි පොඩ්ඩක් space තියෙනවා. මේක තමයි universally accepted method. Right? පොඩ්ඩක් අපි blank තියෙනවා. Silva Company Limited account credit because it's Silva is not a creditor. It's a long-term liability. Debit value එකක් ලියනවා debit entries, right? Credit value එකක් ලියනවා credit entries. And this is a narration. We need to describe the transaction briefly. සාමාන්‍යයෙන් අපි exam එකේ කියන rule දෙකක් විතර පොඩ්ඩක් describe. මං කියලා තේරෙනවද? අනිත් primary books වල මෙහෙම කතන්දරයක් තිබ්බේ නෑ නේද? තිබ්බද ළම? නෑ නේද? ගැමින් ඉන්නවා. Right? Recording of equipment brought from Silva and Company Limited on credit at a cost of 10,000. There are several transactions that are recorded in the general journal. Out of these, correction of accounting errors, adjustment entries are discussed at this. Let's come to the general journal. Okay, guys, hurry up. General journal. Right? You can see other transactions which would not be recorded in the cash book, bank account and purchase journal. Petty cash book and the sales journal are recorded in the general journal. Right? Journal voucher is used is the source document used to record the transaction in general journal. You know, date, voucher number, description, ledger page, debit and credit. My next week kalla penna. Right? So we write narration as the description. What are the transactions? There are 6 types of transactions. මම කියපු ඔක්කොම මෙතන දීලා තියෙනවා. මං කියන එක තේරෙනවද? Right? Okay. Example එකක් තියෙනවා. Example එක අපි කරමු. දැන් example එක පස්සේ කරමු. Next week කරමු. මං කියන්නේ. Right. කොබාන වීඩියෝ on කරගන්න බා. යමින් ඉන්න. සින්දුවක් කියන කාට හරි පුළුවන්ද? ඉදි මතන. Anyone? The volunteer. It's first time to sign, sir. Happy day, sir. Right. I'm outdated, so can't sing songs. Sir, me. All right, just wait. Who is me? Who me? එතන කවුද me? Me is Gihansa. Right, let's see. Camino. Yes, the Right. Okay. For others, turn on the videos. Over to you. Yes, you can start. So I'm still searching the video. Give me a minute. Okay. Is that any other volunteer?
Any other? Tuan? Sir, I'm only a performer. I don't sing. සර් තමයි කියන්න තියෙන දැන්. අන්න හරි. සර් තමයි කියන්නේ. අපි හැමදාම සර් අහනවා. මම කියන්නේ නැහැ පස්සේ. මං එදා කිව්වේ Sir, one day promise, sir, if Sir, I do any shall I? performance, sir will sing. Now what your sir will say? Shall I? Who said shall I? It's me. Okay. Yes. वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया मेरे नादान दिल वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया मेरे नादान दिल दो नैनों के पेचीदा सो गलिया रे इनमें कोकर तो मिलता है कहाँ तुझको अंबर से पिंजरे से ज्यादा प्यारे उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ गल सुन ले गल सुन ले वे कमलिया मेरे नादान दिल. Thank you, Right. sir. Well done. Nice. The first time. Okay. Very good. Right. Indian one. Amazing. Right. Amazing. India within. Right. Okay. Right. Well done. Huh? Really nice. Okay. Now Heshan Sir done. ඕකේ සර්. නිවාසයටම යළි හමුවන්නට ගෙවිසාගත් හැටි ඔබ හා මම මතකද කියන්න ඔබ හා මම මතකද කියන්න සංසාර පුරුදු නෙකහින අතරේ ඔය හිතට උරුම වූ මගේ සුවඳ දැනුණද කියන්න ඔය හිතට දැනුණද කියන්න සිඳුරලට හොරෙන් නව දැක ගන්නට මහ පොළව සොයා කිඳුරු දෙනෙත මතකද කියන්න ඔබ හා මම මතකද කියන්න මතකද කියන්න ඔබ හා මම මතකද කියන්න මේ අහස යටම යළි හමුවන්නට ගෙවිසාගත් හැටි ඔබ හා මම මතකද කියන්න ඔබ හා මම මතකද කියන්න සංසාර පුරුදු නෙකයින අතරේ ඔය හිතට උරුම මගේ සුවඳ දැනුණද කියන්න ඔය හිතට දැනුණද කියන්න මගේ අහස නුඹයි මහසයුර නුඹයි සඳතරුද නුඹයි මනරම් පිනිහුලඟ වගේම මුළු හිතම නිවන ආදර නුඹයි මනරම්
Thank you, sir. Right, okay, well done. Kamu kali ahala nae? Ahala di mana kat? Thank you. Bang ahal. Right, well done. Amazing. Right. Wonderful. Okay, okay, yes. Who? Sure. Right. Okay, can you turn on the video? No. Yeah, you can. Right. ඔබ දුටුවේ මුල් දිනේ සිදු වූ සෑමදේ තවමත් මගේ මතකයෙහි රැඳේ නෙත්යුග මා දෙස යොමා මගේ මිහුල ඇසියේ කුමක් කියන්නටද සැරසුනේ කාගේ කවුරුද කොතැනක සිටිනවාද ඔයා කෙලෙසද මාය දැනගන්නේ කවදා කොයිබදී යලි හමු වේවිදැයි කියා පැනයකි මාසිත පාරන්නේ ඔබ දුටුවේ මුල් දිනේ සිදු වූ සෑමදේ තවමත් මගේ මතක එහි රැඳේ නෙත් යුග මා දෙස යොමා මගේ මිහුල ඇසියේ කුමක් කියන්නටද සැරසුනේ. Thank you. Done. Nice. Right. Amazing. Amazing. Right. So video on kare kambang katti. Well done. Any other volunteer for the final chance? Any other? Sir, අපි මේ දානිෂ්ටි කියමුකෝ ෆ්ලූට් එක ප්ලේ කරන්න කියලා. Danish ඉන්න. Flute එක ගහමු තියෙනවා. Right. එයා බයයි දන්නේ. අවින්දර සින්දුවක් කියන්න දෙන්න. අන්න හරි සර්. කියන්න කියන්න. අපෝ බෑස. Right. Okay. Right. Okay. සර් එකක් කියමු සර්. මම පස්සේ දවසක review. ආයේ හරි නරකයි Right. Okay. Let's quickly summarize up to here. Okay. Right. I want the answers from you. Right. Okay. Turn on the videos and wait. Others. Video on karagam. Right. So let's do a quick summary up to here. You know, we fully finished the primary books, right? We need to finish the there is an activity in the general journal and mix exercise. Okay. Next week me lesson next week is the last day relevant to this lesson. If you have the examinations, tell me. I'm going to upload the trial balance tute and the error correction tute to the LMS. Okay, guys, understand, right? Trial balance tute and the error correction tute to the LMS. You need to take a printout both before like the second week of the November. November, mama additional class එකක් දාන්න. Okay, guys. November ඔයගලන්ට leave හම්බ වෙනවද? Holidays? ඔව් සර්. ජනවාරි 1st වෙනකන් තියෙනවා. No. No holidays? No, sir. No. Let's see. නිවාඩුවක්වත් තියෙද? Right? නිවාඩුවක්වත් આવොත් බලමු. Right? Okay. So what I want to tell you in here, now first thing, you know, in cash book, what are the transactions we record? Cash receipts and cash payments. What is the source document? When the cash receipt, when the cash payment voucher. Understand? In the petty cash book, what are the transactions we record? Payment of petty cash means small value payments. What is the source document? Petty cash payment voucher. Understand? Okay, guys, right? So in the bank account, we record different kinds of transactions. What are the transactions? First one, depositing cash in the bank. What is the source document? Cash deposit
slip. Okay. Depositing check in the banks. What is the source document? Check deposit slip. Right. Issuing checks. What is the source document? Payment voucher. Check. You can watch the recordings. Huh? Payment voucher. Okay. Check returning of checks. Check returning deposited check or issued check. ප්‍රශ්න එනවා පාඩම් කරන්න බැරි නම් පස්සේ යන්නන්න එපා. ලයිව් ලකුණු හම්බෙන්නේ. විභාගේ ඉවරෙච්ච ගමන් කියනවා මුගේ ලකුණු මෙච්චරයි මුගේ ලකුණු මෙච්චරයි. හොම්බකට මොනවාද හොටු පෙරාගෙන අඬන්න වෙන්නේ. අන්තිම අඩිය එහෙම ඉද්දි කොහොමද? නේද? ලිස්ට් එකේ අන්තිම අඩිය එහෙම ලකුණු තියෙන්නේ. නේද? ලිස්ට් එකේ ළමයි 20ක් 25ක් එක්සෑම් කරන ඔයා 24 වෙනි. අන්තිම පැත්තෙන් දෙවෙනි. හරිද? Right? So you know the next one. Returning of checks. What is the source document? Check return notification. Other transactions, you know, withdrawal of depositing direct remittances, standing orders, blank charges, checking charges, where we can get to know bank state. So cash book, petty cash book, and the bank account. Next one, purchase journal. What are the transactions we record? Purchasing of trade goods on credit basis. Source document, purchase invoice. Sales journal. What is the transaction? Sales of credit basis non-current assets. What is the source document? Sales invoice. Understand? General journal, all the other transactions which cannot be recorded in the above 5 prime we record. The general journal. What is the source document? Journal voucher. Understand? Right? So, and the other than that, you know, you need to have a clear idea about bank reconciliation. Hope you can remember bank reconciliation. Okay, bank reconciliation is plus I minus B මතක, right? ඒවා එහෙම මතක තියාගන්න පාඩම් කරන්න. Next week I'm going to finish this lesson and smaller part in here, and other than that there's a BS part here. පොඩි BS part එකක් තියෙනවා. ඒකත් ඉවර කරලා we can wind up the lesson. ආවේ නැති අය මිස් වෙච්ච අය රෙකෝඩින් ආයි බලන්න ආසාවට නෙමෙයි මම දාලා තියෙන්නේ රෙකෝඩින්. ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ. දැනුත් අර ළමයි බල දත් මන් දෙක කවිත්ගේ අම්මත් මැසේජ් එකක් දාලා තිබ්බ කවිතු රෙකෝඩින් එකක් බලද්දි මිස් වෙලා තිබ්බ එකක්. ඒ කියන්නේ ළමයා මුලින් ඉඳන් කවිත් ආවේ නැහැ මේ ටිකේ පොඩි මේවා ටිකක් නිසා අම්මා මට අප්ඩේට් එකක් දුන්නා. නමුත් රෙකෝඩින්ග්ස් බලන්න. සර් මම මේක බැලුවා මම මේක බලලා තියෙන්නේ රෙකෝඩින්ග්ස් ඔක්කොම බලලා තියෙන්නේ. දැන් ඉන්නවා කිව්වේ petty cash book එක ළඟ ඉන්නවා. මං කියලා දෙන්නේ. right? මේ රෙකෝඩින්ග්ස් බලනවා කට්ටිය. තව ඉන්නවා ස්පෝර්ට්ස් කරන අය. ක්‍රිකටර්ස්ලා. සර් මම දැන් මට අප්ඩේට් වෙනවා. සර් මම මෙතන ඉන්නේ මේක බැලුවා. මට මේක චුට්ටක් තේරෙන්නේ නැහැ කියලා දෙන්න. මම මෙතන බැලුවා. මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. සර් මේකෙන් පස්සේ එක මොකද්ද මට හොයාගන්න බෑ. එමයි කියන්නේ. කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ රෙකෝඩින්ග්ස් බලනවා කියලා මට තේරෙනවා. අංක ටික තේරෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේන ගානට වඩා වැඩි ගානක් ඉන්නවා රෙකෝඩින්ග්ස් බලන එක මතක තියාගන්න. Right? Okay. Right. This is enough for today. Let's meet on this Wednesday and next Monday. Right? Okay. Thank you for the participation. Thank you, sir. Thank you, sir.